Deja de buscar motivación busca incomodidad porque hay empieza tu verdadera fuerza, y lo sabes aunque lo ignores cada día que despiertas esperando sentir ese impulso mágico que nunca lega sigues entregando tu poder a una emoción pasajera cuando lo que realmente necesitas es enfrentar el frío el peso la resistencia, y el silencio de tu propia mente porque es en ese espacio incómodo donde verdad se forja el carácter, donde descubres de que estás hecho, y hasta donde puedes legar la motivación es un visitante caprichoso apers cuando quiere, y desapares cuando más lo necesitas, pero la incomodidad siempre está ahí esperando a que la enfrentes, esperando a que la mires de frente. Y digas hoy no me escondo hoy no negocio conmigo mismo hoy cumplo aunque dula aunque cansa aunque nadie me vi aunque la mente me suplique que lo dije para mañana la gente cree que la incomodidad es un castigo, pero en realidad es una puerta, una prueba, una llamada para que despiertes y te conviertes en alguien más fuerte, más consciente y más disciplinado, cada vez que eliges lo cómodo te rompes un poco por dentro, pero cada vez que eliges lo incómodo algo dentro de ti se reconstruye. Y se vuelve más sólido, más firme, más inquebrantable cuando buscas motivación, te quedas esperando cuando eliges incomodidad empiezas a mover, y el movimiento es poder, el movimiento es vida, el movimiento es la prueba de que todavía crees en ti aun cuando tus excusas son más ruidosas que tus unos tienes que entender que nadie crece dentro de lo fácil, nadie evoluciona dentro de lo tibio, nadie cambia su vida viviendo en piloto automático, todo lo que admiras de la gente fuerte nació dentro del dolor, dentro de la duda, dentro de la lucha interna que nadie ve lo que ves por fuera, es solo el resultado de muchas batallas silenciosas ganar una batalla interna todos los días aunque se pequeña veil, más que un año entero esperando el momento perfecto la incomodidad te enseña, paciencia te enseña, resistencia te enseña, carácter te enseña, a dominar, tu mente y no dejar que tu mente te domine, a ti te enseña. A actuar sin permiso, sin motivación, sin excusas te enseña, a confiar en ti incluso cuando estás cansado, y no ves resultados inmediatos la incomodidad es la prueba más honesta del mundo, porque nunca te agila, nunca te da palmaditas en la espalda, solo te pone enfrente lo que eres y te pregunta que eres seguir siendo esto o que eres convertir en alguien mejor la mayoría. Hui tu no tu estes aquí porque sabes que lo que buscas no está en un video, no está en una frase motivacional, no está en un momento de inspiración, está en ese instante en el que eliges lo que duele, y on ese avanzas un paso más cada día, y otro hasta, que tu mente entiende que ya no eres la misma persona, que antes buscaba motivación sino alguien que eligió la incomodidad como camino de transformación y poder. Cada día que evitas lo difícil te alejas de la vida, que dices querer y eso es una verdad, que duele porque sabes exactamente lo que necesitas hacer pero on ese das un paso atrás te escondes, te justificas, y te convences de que no es el momento adecuado cuando en realidad el momento adecuado era. Y sigue siendo hoy y seguirá siendo mañana hasta que entiendas que no avanzar es retroceder. La gente piensa que quedarse quieto es permanecer igual pero no es así. Cada día que eliges el camino fácil te vuelves un poco más débil, un poco más inseguro, un poco más atrapado en la versión de ti. Quieres dejar atrás y lo más duro es que tú mismo sientes esa distancia, esa separación entre la vida que deseas y la que realmente estás construyendo con tus decisiones. Deberías evitar lo difícil, pers inofensivo, pers pequeño, pers insignificante, pero no lo es porque la suma de esos pequeños retrocesos termina convirtiéndose en meses perdidos en oportunidades que no vuelven en potencial
que si marchita, por miedo o comodidad cada vez que pospones te estás diciendo a ti mismo que tus sueños no son prioridad, que tu crecimiento puede esperar, que tu vida puede seguir igual aunque por dentro estás gritando por un cambio, pero no puedes cambiar si no te mueves, no puedes mejorar si no enfrentas la resistencia, no puedes convertirte en esa versión fuerte disciplinada y poderosa que imaginas si continuamente eliges lo que te da alivio inmediato en lugar de lo que te da resultados permanentes. Evitar lo difícil te roba energía, te roba respeto propio, te roba confianza, porque sabes que estás fallando, sabes que estás aceptando menos de lo que eres capaz de ser. Cuando evitas lo difícil, tu mente se acostumbra a escapar, y después escapar se vuelve tu reacción natural frente a cualquier desafío grande o pequeño y así se construye una vida mediocre, no por falta de talento, sino por falta de coraje, pero también es cierto que en cada momento tienes la oportunidad de cambiar la dirección, de cerrar la distancia entre lo que quieres y lo que haces, y eso no se logra esperando, se logra enfrentando lo que duele, lo que incomoda, lo que te exige crecer, lo que pone a prueba tu pasión. Tu disciplina y tu carácter cuando eliges lo difícil, aunque si una sola vez algo dentro de ti se enciende, se activa, se fortalece, empiezas a recordarte que puedes, que tienes capacidad, que tienes fuerza, que puedes soportar más de lo que crees, y es recuerdo, es poder, es recuerdo, es combustible, es recuerdo, es el inicio de un cambio real. Cada día tendrás dos caminos, el del esfuerzo y el de la excusa, y aunque la excusa siempre pierdes, que más fácil también siempre te deja, más vacío en cambio el esfuerzo. Aunque dula te lina, te construye, te acerca, te eleva, te convierte en alguien que se respeta, y cuando empiezas a respetarte a través de tus acciones dejas de conformarte con una vida a medias y comienzas a caminar hacia la vida que de verdad quieres y mereces. La disciplina no te pregunta si quieres, te exige que cumplas, y esa es la verdad, que pocos quieren aceptar porque es más fácil esperar el momento perfecto, esperar sentir energía, esperar que la mente esté linida y el corazón motivado, pero la disciplina no necesitas ganas, necesitas decisions. La mayoría de las veces tus decisions tienen que tomar el control cuando tus ganas desaparecen, porque la mente siempre va a buscar el camino más cómodo y más rápido y más suave, pero ese camino nunca te lleva a la grandeza, nunca te lleva al cambio, nunca te lleva a la vida que imaginas cuando estás harto de ti mismo y quieres evolucionar de verdad. La disciplina es pacto silencioso que haces contigo mismo cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te exige, y aun así te levantas, te mueves, avanzas, cumples, y repites una y otra vez sin pedir permiso, sin pedir recompensa, sin esperar aplausos, porque sabes que el verdadero premio está en convertirte en alguien que hace lo que dice que harás, lo que pes, sin excusas, sin dramas, sin historias, porque la disciplina es cruda, es firme, es directa, y no negocia con tu debilidad. Cada vez que dices que vas a hacer algo, y lo haces aunque dula, aunque cansas, aunque tengas miedo, construye es un nivel de respeto propio que nadie te puede quitar. Y es respeto propio es el músculo más poderoso que puedes desarrollar, es más fuerte que la motivación, más fuerte que la inspiración, más fuerte que cualquier frase bonita que escuches, porque te demuestra con hechos que puedes confiar en ti, y cuando confías en ti de verdad, no hay obstáculo que te detenga, no hay queda que te destruya, no hay día difícil que te haga renunciar.
La disciplina T entrena para ser constante, incluso cuando estás cansado, para ser firme, incluso cuando estás dudando, para ser valiente incluso cuando tu mente grita, que es mejor parar y descansar y retroceder, pero tu sigues porque entiendes que la disciplina te acerca a tus metas mientras la comodidad te aleja sin que te descuiden, y to-dos quieren resultados visibles pero pocos quieren procesos invisibles y esos procesos son justamente las horas de trabajo silencioso, las decisiones difíciles y la repetición diaria que nadie aplaude pero que lo cambia todo. La disciplina te convierte en alguien que ya no depende de emociones frágiles sino en alguien guiado por un propósito claro, y un compromiso firme contigo mismo y cuando vives desde el compromiso en lugar de vivir desde el deseo ya no eres esclavo de tu estado de ánimo, eres dueño de tus acciones y comienzas a entender algo que cambia tu vida para siempre, que no importa si hoy tienes ganas o no, lo único que importa es que cumplas porque cada pequeño acto de disciplina es una declaración de guerra contra tu antigua versión y un paso directo hacia la persona que siempre has querido ser. El dólar pasa la versión débil de ti no, y esa es una realidad que muchos intentan evitar porque enfrentar el dólar implica mirarte sin máscaras, aceptar tus fallas, tus miedos, tus carencias y sobre todo aceptar que si quieres crecer tendrás que poner el alma en zonas donde nada es cómodo, nada es fácil y nada es inmediato, pero es dólar que tanto temes no es un enemigo, es un maestro, es una señal, es la prueba de que estás vivo y de que estás muy bien. Dot en la dirección correcta porque lo único que no duele es quedarse quieto y quedarse quieto es exactamente lo que mantiene viva esa versión débil de ti que ya no soportas. Lo que duele hoy no será eterno, no te va a no te va a dejar roto por siempre. Lo que se puede destruir es seguir aferrado a excusas que solo existen para proteger de la incomodidad y evitar que te conviertas en algo más grande porque la debilidad no se mantiene por naturaleza. La debilidad se alimenta y tú la alimentas cada vez que eliges parar, cada vez que decides renderte, cada vez que dices no puedo sin siquiera intentarlo a fondo. La debilidad se hace fuerte cuando tú decides ser débil, pero también empieza a morir cuando tú decides enfrentarte sin miedo a lo difícil. Aunque te tiemble el cuerpo, aunque te tiemble la voz, aunque te tiemble la vida entera. El dólar que sientes cuando te esfuerzas, cuando entrenas, cuando te enfrentas a tus propios límites es un dólar que transforma, porque limpia, porque rompe barreras mentales, porque te enseña que el límite que creas definitivo era solo un número que tu mente inventó para mantenerte cómodo y a salva. Pero no necesita para ser cómodo, necesita para ser cap. Es necesita para ser resistente, necesita para ser alguien que no se rinde en la primera dificultad. Sino alguien que mira el dólar de frente. Y dice, si esto es lo que tengo que atravesar, lo atravieso y sigo. Cada momento en el que eliges avanzar aunque tú le estés enviando un mensaje claro a tu propia mente diciendo que ya no vas a vivir bajo las reglas de tu versión débil, diciendo que ya no vas a obedecer al miedo, ni a la pereza, ni a la duda, está diciendo que tú tomas el control, que tú decides. Que tú dominas y esa decisión es el principio de una vida completamente distinta porque cuando aprendes que el dólar pasa, y que no puede contigo a menos que tú le permitas destruir, cambia tu forma de enfrentarte al mundo, cambia tu actitud, cambia tu identidad, cambia tu destino. La versión débil de ti, cuya protección, cuya descanso,
queer excuses, queer aplausos, sin esfuso, pero essa version, no tine nada que ofrecer, no tine futuro, no tine fusa, no tine proposito, y mientras siga siendo la que los decisions tu vida si quedara estancada, sin avance, sin crecimiento, sin evolution. La version fuerte nace cuando decides atravesar el dolor en lugar de evitarlo, cuando eliges disciplina en lugar de comodidad, cuando eliges esfuerzo en lugar de excuses, y cuando entiendes que cada paso que das en medio del dolor te acerca a una vida que tú yo debes llamas podrás sostener porque para vivir la vida que quieres necesitas dejar morir la version débil que nunca estuvo lista para alcanzarla. No esperes a tener ganas actua cuando tu mente grite que, no porque si necesitas sentir motivación para mover estás perdido la mayoría vive atrapada en ese trampa emotional creyendo que para empezar primero deben sentir un impulso especial una chispa una energía repentina pero la verdad es que las ganas son inestables, son frágiles, son caprichosas, aparecen y desaparecen sin aviso y si depends de ellas llamas vas a construir nada grande la mente, siempre buscará evitar el esfuerzo, siempre buscará proteger del dolor, siempre buscará convencer de que no es el momento adecuado y esa voz que te dice no hoy no es exactamente la señal que debes ignorar para poder crecer. Cuando actúas justo en el momento en que tu mente te está diciendo que pers romps un patrón mental profundamente arraigado, romps la costumbre de retroceder, romps el hábito de esperar, romps la reacción automática de render, y ahí es donde empiezas a tomar control real sobre tu vida porque avanzar cuando quieres hacerlo es fácil, avanzar cuando tu mente está alineada es fácil, avanzar cuando estás emocionado es fácil, pero avanzar cuando estás cansado, desmotivado, frustrado o temeroso, eso es lo que te separa del resto, es el punto donde se construye el carácter, la disciplina y la mentalidad que realmente cambia vidas. Tienes que entender que el cuerpo puede estar cansado, y aún así movers la emoción puede no estar, y aún así puedes cumplir la motivación puede faltar, y aún así puedes avanzar. Lo que te detiene nunca es la falta de energía, sino la conversación interna que te convence de esperar un poco más, descansar un poco más, posponer un poco más, y es poco más es justamente lo que se convierte en semanas, meses y años sin progreso. Porque esa voz interior que te dice que no estás listo, que no tienes ganas, que mejor mañana no desapareces, nunca si siempre la obedeces pero si debilita cada vez que la contradices. La capacidad de actuar en contra de tus ganas es el arma más poderosa que puedes desarrollar porque te enseña algo que muy pocas personas llegan a descubrir, que no necesitas sentirte bien para hacer lo correcto, que no necesitas estar motivado para empezar, que no necesitas energía emocional para cumplir tus compromisos, lo único que necesitas es decidirlo. Y dar un paso aunque es paso si torpe, pequeño, incómodo o inseguro, porque un paso dado sin ganas vale más que sin intenciones, líneas de motivación que nunca se cumplen. Cuando te acostumbras a actuar sin necesidad de sentir ganas, empiezas a desbloquear niveles de productividad, confianza y resiliencia que no sabías que tenías, empiezas a sentir el orgullo de cumplir, incluso cuando tu mente estaba en tu contra, empiezas a construir una versión de ti que no se deja dominar por emociones pasajeras, sino que se guía por decisions firmes y propósitos claros, empiezas a convertirte en alguien que no se rinde cuando está cansado, sino alguien que termina porque se lo prometió a sí mismo, y es tipo de persona no solo alcanza metas, también se gana su propio respeto, y cuando te respetas a ti mismo de verdad, no necesitas ganas, necesitas a quien, y eso es lo que cambia todo.
Tu mare enemigo no es la falta de tiempo, sino la falta de decisión, porque todos tenemos las mismas 24 horas pero no todos tenemos la misma claridad para usarlas. Hay personas que logran transformar su vida con los mismos minutos que tú desperdicias dudando, pensando, postergando, cenando. Sin actuar y no es porque son más inteligentes ni más fuertes ni más afortunadas, es porque decidieron dejar de negociar con sus excusas, dejaron de vivir atrapados en la idea de que el tiempo es el problema y entendieron que el verdadero bloqueo siempre está en la indecisión que paraliza y consume tu potencial día tras día sin que te des cuenta. La falta de tiempo es la mentira más aceptada del mundo, una excusa tan común que persevera. Pero si observas tu día verás que el tiempo nunca fue el enemigo, lo que te frena es momento en el que sabes lo que debes hacer pero buscas algo para distraer, revisas el teléfono, das otra vuelta tu por la cosa te prometes que más tarde será mejor momento, empiezas a creer que necesitas condiciones perfectas para avanzar, y mientras esperas que el escenario sea ideal, tu vida se queda detenida, y los días pasan sin que cambie nada porque no es el reloj lo que determina tu éxito, es tu capacidad de decidir ahora y no mañana. Decidir es un acto de valentía porque implica renunciar a la comodidad, renunciar a la duda, renunciar a la historia que te cuentas para justificar. Decidir implica asumir que el control es tuyo, que no puedes culpar al tiempo, a la rutina, al cansancio o al caos externo porque la responsabilidad es en ti. Decidir es tomar el volante cuando tu mente quiere poner piloto automático es avanzar cuando te sientes inseguro es elegir el esfuerzo on cuando todo tu cuerpo pide descanso. Decidir es asumir que tu vida no cambia, sola cambia cuando tú cambias tu manera de enfrentar cada día. La razón por la que te sientes estancado no es porque no hay tiempo sino porque no has tomado la decisión de actuar. Sin permiso, sin motivación, sin validación ajena, la indecisión consume tu energía mental, te desgasta más que cualquier tarea difícil, te deja atrapado en un limbo donde nada comienza. Y nada termina. Pensar demasiado es un asesino silencioso. Te hace creer que estás progresando porque estás analizando, pero en realidad solo estás retrasando lo inevitable que en algún momento tendrás que enfrentar a lo que ahora estás evitando. Cuando decides con firmeza todo cambia, tu mente deja de discutir contigo, tus excusas pierden poder, tu enfoque se vuelve más claro, y tu energía comienza a alinearse con tus acciones porque ya no estás dividido entre lo que quieres y lo que haces, estás completamente comprometido, y es compromiso libera una fuerza que ni siquiera sabías que tenías cuando decides no necesitas más tiempo, encuentras tiempo cuando decides no necesitas motivación, apers el impulso, cuando decides no necesitas centrarte, listo te vuelves listo en el camino. La vida recompensa a quien decide no, a quien duda no, a quien espera no, a quien piensa de más. Yado la vida siempre para quien se mueve aunque tenga miedo, aunque est cansado, aunque no tenga todas las respuestas, porque la decisión es la chispa que enciende el cambio, la decisión es el inicio de todo. Proposito, la decisión es el puente entre quien eres y quien podrías llegar a ser, y mientras sigas haciendo del acto de decidir, seguirás creyendo que te falta tiempo cuando lo único que te falta es valencia para elegir a ti mismo hoy. El cuerpo se cansa pero la mente se educa y entrenarla es una de las batallas más importantes que tendrás en tu vida porque el cuerpo puede estar adolorido, agotado o sin energía pero la mente es la que decide si sigues avance.
ando ot detiens la maioria vive creendo quequando el cupo si fatigo. Traduci acoba pero es pensamiento es el que te mansion debil pork, no entiens que el cansancio físico es temporal mientras, que la fortaleza mental es permanente, y se construe. Unicamente cuando decides continuar incluso cuando to do dentro de ti te pide detener incluso cuando sientes que no. Pudes más incluso cuando la incomodidad se convierte en un muro que parece imposible de atravesar. La mente necesita entrenamiento constante del mismo modo que un músculo necesita repetición, disciplina y esfuerzo. La mente se hace más fuerte cada vez que le empujas un poco más allá de su límite, cada vez que eliges hacer lo difícil cuando ya estás cansado, cada vez que cumples tu palabra incluso. Cuando nadie te observa, cada vez que super es esa voz interna que te repite que ya hiciste suficiente, que mereces descansar, que podrías dejarlo para mañana. Esa voz es la barrera que separa la mediocridad de la grandeza, y solo se debilita cuando tú decides desobedecerla y actuar de tus modos. Hay días en los que el cuerpo no quiere moverse, en los que sientes el peso del cansancio acumulado, en los que te cuesta incluso dar un paso más, pero es en esos días donde más se moldea tu carácter, porque el entrenamiento mental no se da en momentos fáciles, se da en los días donde estás al borde, donde te duele, donde todo se hace lento, donde tu respiración pesa, donde el sudor quema, donde la mente se llena de dudas, pero on así sigues avance. Ando onc si un poco pork, es pequeño avance, es una declaración de que no te vas a rendir, que no vas a retroceder, que no vas a dejar, que tu mente tu destino basados en emociones momentáneas. Cuando aprendes a entrenar la mente, descubres que la mayoría de los límites que creas reales solo existen en tus pensamientos. La mente te protege tratando de evitar el esfuerzo, pero esa protección también te limita, y si nunca la empujas nunca vas a descubrir lo fuerte que realmente puedes llegar. Ser acostumbras al cuerpo a obedecer la mente, pero también puedes acostumbrar a la mente a obedecer tus decisiones, y cuando logras eso te vuelves imparable porque ya no dependes de cómo te sientes, sino de lo que decidiste construir. El cuerpo puede agotarse y recuperarse en horas o días, pero la fortaleza mental permanente contigo se convierte en una armadura invisible que te acompaña en tus desafíos, en tus metas, en tus días más oscuros y en tus días más brillantes. La mente educada no huye ante la dificultad, no se rinde ante el cansancio, no abandona porque sabe que el cansancio es parte del proceso, sabe que el dolor es parte del crecimiento, sabe que la incomodidad es parte de la transformación, y cuando entiendes eso dejas de temer al esfuerzo y empiezas a buscarlo no para sufrir sino para fortalecer. Entrenar la mente es entender que el cansancio no es una señal para rendir, sino una oportunidad para demostrar que puedes más de lo que crees, que tu capacidad no termina donde empieza la fatiga, que tu fuerza real se revela cuando estás al límite, y on ese avanzas onc si un paso porque el paso es el que te convierte en alguien más fuerte, más resistente y más decidido cada día. Y cuando conviertes ese entrenamiento mental en un hábito, tu vida cambia desde dentro porque ya no te detiene el cansancio, porque ya no te asusta el esfuerzo, porque ya no te domina el miedo, porque tu mente aprende a obedecer tu propósito y no tus emociones temporales. Si quieres resultados brutales, tendrás que convertir en alguien brutalmente disciplinado porque no existe logro extraordinario sostenido por hábitos débiles, no existe transformación profunda nacida desde la comodidad, ni existe una versión poderosa de ti que se construya haciendo solo lo que te
Gusta cuando, 𝐾𝐈𝐒𝐂𝐂 la disciplina brutal, no es violencia, no es castigo, no es obsesión vacia es la decisión, firm de convertir en alguien, que cumple, sin excusas, sin negociaciones mentales, sin retrasos, sin depender de cómo, si siente en el momento, es un compromiso contigo mismo que super el consenso la duda, y la pereza porque entiendes que la vida que deseas exige una versión de ti, que aún no existe y la única forma de crearla, es con una fuerza interna que no se quiebra ante el esfuerzo. Ser brutalmente disciplinado significa levantar cuando tu mente dice que te quedas acostado significa enfrentar la tarea que más te incomoda cuando tu cuerpo te suplica que la pospongas significa mirar tus excusas a la cara y decirles que no tienen poder sobre ti significa sostener tu palabra. Incluso cuando no hay testigos, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando parece que tus avances son mínimos, la disciplina dura y silenciosa y solitaria, y a veces es injusta porque exige mucho antes de mostrar resultados, pero cada día que la practicas te conviertes en alguien más fuerte, más estable, más confiable, más decidido. La mayoría quiere resultados brutalmente grandes pero sigue con hábitos pequeños inconsistentes débiles rotos por cualquier emoción momentánea quieren una vida que exige fuego mientras mantienen una rutina tibia una mentalidad frágil y una voluntad que se rinde ante el mínimo obstáculo quieren ver cambios sin cambiar quieren vivir mejor sin esforzarse más quieren alcanzar metas sin pagar el precio y es el problema los resultados brutales no se regalan se conquistan se arrancan con trabajo incómodo con días duros con sacrificios con renuncias con horas inesperadas con decisiones duelen pero que construyen carácter. La disciplina brutal no es rigidez es claridad es saber exactamente que quieres y estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen para conseguirlo es tomar decisiones alineadas con tu propósito incluso cuando nadie más entiende lo que estás haciendo es trust en tu propio proceso cuando por fuera parte que nada mejora es seguir avance ando en la oscuridad cuando no tienes evidencia de que llegará la luz porque confías en tu capacidad de sostener el esfuerzo mientras la recompensa se está construyendo en silencio. Cuando te vuelves brutalmente disciplinado empiezas a ver la vida de otra manera comienzas a respetarte más porque sabes que haces lo que dijiste que harías comienzas a elevar tus estándares porque ya no aceptas vivir a medias empiezas a sentir una fuerza interna que no viene de la motivación. Viene de la confianza en tu propia constancia y esa constancia te convierte en alguien que ya no teme lo difícil porque lo difícil es parte de su rutina alguien que ya no retrocede porque la resistencia es parte de su camino alguien que ya no se quiebra porque ha aprendido a sostenerse a sí mismo. Incluso en los días más pesados. Los resultados brutales no ligan por accidente ligan porque tú cambias tu identidad porque dejas de actuar como una persona que desea y comenzaste a actuar como una persona que hace porque dejas de buscar atajos y empezaste a buscar disciplina porque convertiste el sacrificio en un hábito. Y el esfuerzo en un lenguaje que entiendes mejor que nadie y cuando llegas a cuando te conviertes en alguien brutalmente disciplinado no solo alcanzas tus metas te conviertes en alguien que puede sostenerlas y multiplicarlas sin perderse en el proceso.